Kilagyo na ningig pa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Focusing on the rich soil. Potang tintang problema, potang tintang sitwasyon na dadalanan. Yung masanting muring paralan para makapagdesisyon tang masalese, you have to choose the right framing. Kanita nga tsuke king Men of Light, hanggang ngayon iti king Men of Light, i-Director Marilu Diaz Abaya, tiro na keng camera, framing. Potang makanano may, potang ewan hindi ko camera, tingko cellphone, potang magretrato kayo, i-framing masalese, baka nita, potang lumalya, alang sayang. Yan mo potang re-retrato na kalani, karakaling kisam, ikaw, bati kayo Kenny. Yan naman kailangan ng kisam eh. Lako mo na kita. O kaya retrato na ka, karakal alantaw kita. It's not the right framing. O kaya king wada kang pa kanyan, makaltuit ang busbus mong arong, may masyadong masantik. Nalanta medyo makanya niya, matilos kay arong kanita. O itang the right side, framing ada kanita. You should use the right frame. Pareho yung re-retratuan mo, pareho yung kakakit mo, pero nung makanano may linawe, makanita may ngakit. Anti mo kay Ebanghelyo. Dakal tamo sa salbagabi ni. Ating miraras ka rin mabato. Then bini, miras na kayong mabato. Dapat uling mabato, lamalalam mayamot. Potan datang kapag subukan. Agad lang. May lanta. Tama tagumpe. Pwede mo naman, ang bining silbag mo. May nabula kayong dadalanan. Makasalbag lang ka rin, dintang lareng ayop, deng mga rawak, penganda, delada, may sayang yung pipagalan. Pwede mo rin itang silbag mong biniya, nakakapagal, pero miras lamo, ketang masuksok, ngatan dagol la, may sambot la, karendikutan na masuksok, may kabunga. Tano pa ka, tinanong oras deta? May labas na ladeta. Itang ausad ng right framing nung atikang camera, mo na pupokus ka rin. I-focus mo kitang good soil, kitang matabang gabon, kitang mayap agabon. Focusing on the rich soil. Nung atikang camera, i-focus mo nung itang dakal at inubo, mesi pamungala, dinalan, anamapulo, lumpulong, bungang linwal kitang ustong paralan. We are aware of the evil that can destroy our efforts to plant the seeds and steal away what is sown in our hearts. We are not naive enough or unaware of the dangers and the threat around us. We cannot exhaust our energy, even fighting all the enemies. We have to choose our battles. Talangan po agyud ang kalaban tao. Dakal tapo kalaban ngayon eh. Dakal ta pwedeng labanan. Dakal ay gusto. Hindi ka tamong biye. Dapat magisan tamo po. Sikanan. We will lose our energy in even our finite at kulang oras. But our focus in discovering the good soil and enriching the soil for planting. Dapat siguro nung 100% yung kakasikanan, 80% gugulan tamo kayong mayap agabun. Nung ating 20%, sige, gamitan tamo para address our learnings, our insights, and our wisdom for the bad soil. Potang detang baging ita susulong. Build your resources and nurture what is planted. Veer your attention to what grows, to what blooms, and to what bear fruit. Anyapin iting katang pasalamatan. Itang may mungat, mamungang mayap. Nagyang metong yang may bait. Ni linwala bunga pero mayap naman. Salamat king Diyos. Denanda ko ng halimbawa, nepo. Ngini, pag celebran tayo, yung piyesta ng San Joaquin. Ampoy, Santa Ana. Piyesta Santa Ana. At piyesta kita kay San Joaquin, mabalakat, linabas kayo nandin.
Deni ring apo ng Jesus. They are the grandparents of Jesus. What do you think Father's Day? Ating Mother's Day. Siguro ini-suggest ko, Grandparents Day. Religious wise na. At ila din nga duwang matuwa. Mibait siya Maria Carela. Salamat kay Diyos. Netong yang maya pabini. Maria, nuwan ka karing sablang babay. Kapamasaya kanita. Do not focus on the other children. What natin yung mag-anak kay Maria, Pisa de la Maya, pero po, they are not written in the Bible. It may not be a perfect family, pero ting Maya. Nuwan ka rin sablang babayan, at nuwan niya pa naman, imbunga ni ngatyan mo, Jesus. Blessed are you among women. Mibait kang San Joaquin at Santa Ana. Atin pa po, atin pa mibait kay baning meto nga bunga. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Kaswelo tamo po. Ning kay buritangan mayap, ideal, masanting malalyari. Dapat naman, sana. Pero ali, our real life is not a perfect life. There are things that we cannot be proud of, or we are not happy about situations that are already there. Hindi na natin mapapalitan. Nakalipas na, nandyan na. But we focus our energy. I-frame our perspective into what is beautiful. Pasalamat tamo, mabiyeta mo. Pasalamat tamo, tintang pamilya. Pasalamat tamo, may kakalugod tamo, ang yang eya perfecto. Ang yang atin yung pamagkulang. Pero no question about it. Kunan mo rin anak mo, anak, kaluguran mo ko. Sabihan ko kaya ka, makibad la, wa ima, wa tatang, kaluguran da ka. Nengkay, tuto, magkamali la. Ating time magdesisyon lang, manasakit tamo. Pero, imbunga ni kikatang lugod, mamungang lugod. God's grace works through human nature. Pwedeng dumala ng grasya, may nabo kay ngangin, ingga na ka, tamwa sa saganan, o kaya yung kapatawaran, kakita mo kay ngangin, po ba kanyan? It works through human nature. Dadalan king katang pangatao, ingga na ka, kapatawaran, lugod, pamanintindi, dadalan king kina ng katang pangatao. Thank you, Lolo Joaquin. Thank you, Lola Ana. Through you, Mary was born and raised. You are the human connection. That is why Mary was born. And in Mary, in her humanity, Jesus was born. The fruit of the womb of Mary. Tamo po sana sa sayangan ng oras tamo. Atin tambie, pero hanggang-hangga. Tamo po sisiran kayong milaba sa lata ng agaw at palitan. Baliya po ita pong Latin expression, tempus fugit, memento mori. Nga na, time flies. Remember, you will die. Kabilis yung panahon, linabas na. Pero tandaanan mo, mateka naman. Anyapin po itangan. King kaya katangbiya, kita mo ating kayangganan. Nga dapen, death is the greatest equalizer. Ang yang anti ka kakwalta, ang yang anti ka kaganaka, o anti ka kayupaya, ang yang anti ka kabiasnan, datang yung panahon, mayari mo rin kimbiyata. Karas king kamatayan, pante-pante tamo po. Anyapin po, daratang yung panahon na iti, itang kadwa masantingya naman nga na, tempus fugit, sed memento bibere. Nanya po ito, time flies. Remember to live. Mibiye-biye ka. Kabilising panahon, tandaanan mo,
Mabiya ka pa. Mo sasayangan ni kaya kang panahon kay milabas pag ginakit, kamwa, pa magsisi, o pa magkumpara ka regaluan tao. No time, no time. Alata ng oras ka rin. We live at the moment. Nung naning atintangi ni, pag celebran tamo, sesen time, biya tamo. Salamat king Diyos, king biyempig kalub na kay katamo. Focus on the rich soil. Kaya katang biye, gambulan tamo, ing maya pagabun. Bang tunepin mamungayang maya pabini, at dening biningiti, tuluyan mi kadat lapa, king mas maya pagabun na daratang. Tempus fugit, memento mori. Tempus fugit, sed memento vivere. Time flies, remember you will die. Time flies, remember you will live. Kabilising panahon, tandaanan mo, matay ka naman. Kabilising panahon, niya dapat biyayan tang masalese, ingkya katamong panahon. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.